This conference will now be recorded. Good morning, students. In today's class, I am going to teach you a time domain specification. In that, what you are going to know means. So wait 1 minute. So in this topic, we are going to know that how the output response was changing with respect to the time in transient response. Right. So already you guys have seen that what is the time response and what is the transient response and what is the steady state response. So based on that, you are going to know that how the response was changing with respect to time and how we can calculate at particular time. So that is the topic we are going to be discuss in today class. And this is the question is second 10 marks question from second unit. Okay. So మనం ఆల్రెడీ 4 డెరివేషన్ చూసాం కదా. ఆ 4 డెరివేషన్ లో ఒక క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మాక్సిమం ఇట్ ఇస్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్. అండ్ second chance is this time domain specifications, right? So in this topic we are going to be find that in the response what is the time and how we can calculate. So that is the topic, and after that we will solve some problems on this topic. So let's move on to the topic now. And this topic is very important as a theoretical part and the problematic way. So you may get both questions. Right. So this is the topic today we are going to be discuss. And so this is the graph you can see here. And any physical response, if you want to control with respect to the input, it should be shows the behavior like this. See, what is the graph representation means? Suppose this is the response we need to be get. So manko response is so C of t is a response, and x-axis denotes the time period. Now this waveform shows that what is the time taken to make that the response should be settled. అంటే ఒక రెస్పాన్స్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి సెటిల్ అవ్వడానికి ఎంత టైం తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. నౌ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ we can clearly say that up to this point this region we called as transient region, transient response. సో ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్ ఏంటంటే ఒక డ్యూరేషన్ లో ఒక రెస్పాన్స్ అనేది ఎన్నిసార్లు చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని ట్రాన్సియంట్ రెస్పాన్స్. సో ట్రాన్సియంట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ a huge response having in a particular time period. And after this region we can call as steady state response. So in this region our output is settled down. So settle అయిపోయి కాన్స్టెంట్ గా వెళ్తుంది. ఓకేనా. Now our intention is we have to be calculate that what is the times has to be taken in this region alone. So ఈ transient response లో మనకు డిఫరెంట్ టైం జోన్స్ ఉంటాయి. ఆ టైం జోన్స్ అనేవి ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు అండ్ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ టైం జోన్స్. ఓకేనా. నౌ in this transient response analysis we are going to be identify that 5 values of time. So ఇక్కడ మనకు 5 values time values ఉన్నాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ take this one. So this is the TD అంటే delay time. ఓకేనా. అండ్ TP peak time, TR rise time, and maximum overshoot and setting time. So these are the 5 time period values we have to be find that. So ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఓకే. సో ఇట్ ఇస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఓకే. సో ఒక ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అనేది how it is denotes means the performance of any physical device, it is completely based on the transfer function and characteristic equation. Okay. So the characteristic equation is alone states that whether the system is stable, unstable or marginally stable. So already మనం పోల్స్ జీరోస్ లో చూసాం. ఇక్కడ ఒక సిస్టమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవ్వాలి, పర్ఫెక్ట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్.
So in transfer function, where the characteristic equation numerator denominator ఉంటుందా? Right, in denominator. So that from the characteristic equation, by using, now we are going to these 5 parameters. Okay, TD is delay time. Delay time, so the name itself indicates that the time was delayed to make to అంటే ఒక టైం అనేది దాని పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ పోవడానికి డిలే అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రైస్ టైం. రైస్ టైం అంటే ఆఫ్టర్ డిలే టైం, అంటే డిలే టైం తర్వాత ఆ పీక్ పాయింట్ కి డిలే టైం మధ్యలో కొంచెం రైజ్ అవుతుంది, అంటే ఉన్నటువంటి పెరుగుతుంది అన్నమాట. దాన్ని రైజ్ టైం అంటారు. అండ్ పీక్ టైం, సో పీక్ టైం ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద మాక్సిమం, ఇట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ దాన్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ. సో మనకు కావాల్సిన దానికన్నా మాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది, దాన్ని పీక్ టైం అంటారు. ఓకేనా. మాక్సిమం ఓవర్షూట్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఎంత వాల్యూ కావాలి కానీ వచ్చిన వాల్యూ, సో ద డిఫరెన్స్ యూ కెన్ కాల్ యాజ్ మాక్సిమం ఓవర్షూట్ ఆర్ పీక్ ఓవర్షూట్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ద కాల్డ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సెటిలింగ్ టైం అంటే మనకు మనకు వచ్చే రెస్పాన్స్ ఎంత టైంలో సెటిల్ అవుతుంది. సెటిల్ అంటే కాషన్ గా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as settled out. ఓకేనా. See here, if you observe the curves, this is from 0 to here. So this is the time to taken as delay time. So ఈ టైం అంటే, సో మనకు కావాల్సింది 1 రావాలి. So when the response is reaches to 50%, then we can call as delay time. ఓకేనా. నెక్స్ట్ రైస్ టైం. మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఈ కర్వ్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. అంటే ఆఫ్ అంటే ఒక రెస్పాన్స్ అనేది కి వెళ్ళాలంటే మనకి ఇంత డ్యూరేషన్ జరిగింది, బట్ రిమైనింగ్ హాఫ్ వచ్చేసి ఓన్లీ తక్కువ టైం జరిగింది. అంటే దిస్ ఇస్ ద రైస్ టైం, అంటే టైం అనేది ఉన్నట్టుండి పెరిగింది అనమాట. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇస్ ద పీక్ టైం. సో ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ అంటే మనకు కావాల్సింది ఒకటి కానీ వచ్చిన వాల్యూ పీక్ టైం వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 1. ఓకే. నౌ the duration the values between the peak time and required value, that is called as maximum overshoot. Okay, so these are the parameters are very important. How to know that how our system is performed, అంటే మన సిస్టమ్ అనేది ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకోవాలంటే you should have to know this 5 parameters. Okay, now let me see that definitions and formulas about these 5 time domains. So దీని time domains అంటారమ్మా. Time domains means what is the time different times in the response. So we can call as time. So make example aduguతారు, explain about time domain specifications, లేదా explain about time response specifications. So anything you can write like this. ఇక్కడ 5 definitions, 5 formulas ఉంటాయి. మీరు గ్రాఫ్ గీయాలి and you have to represent that each and every time zone, and we can explain each and every one. Okay, right. So first we are going to be discuss the definitions and formulas. Later we can solve some problems. And one more thing, every time domain having the formula. Okay, కానీ ఆ ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో డెరివేషన్ ఉంది, బట్ యూ డోంట్ నీడ్ దట్ డెరివేషన్. సో మీకు డెరివేషన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆ పర్టికులర్ టైం డొమైన్ కి ఫార్ములా ఒకటి నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ అవర్ టైం డొమైన్ is delay time. Right. See here, it is the time required for the response to reach 50% of final value in the first attempt. Okay, so delay time అనేది మనకు కావాల్సిన రెస్పాన్స్ అనేది 0 నుంచి 50% స్టార్టింగ్ లో అటాచ్ అయితే, అంటే స్టార్టింగ్ లో అటెండ్ చేయగలిగితే దాన్ని డిలే టైం అంటారు. సో ఎలా అంటే చూడండి 50%. సో హియర్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ this is the 100% response. Okay, మనకు కావాల్సింది, బట్ దట్ at first attempt it is reaches to 50% of our response. Okay, so దాన్ని delay time అంటారు. And its formula is TD is equals to 1 plus 0.7 zeta omega n. Now by using transfer function, that is a characteristic equation, how we can calculate the TD value. So that is our intention. Okay, so our the standard form of characteristic equation is s square plus 2 zeta omega n s plus omega n square. సో మనకు ఒక characteristic equation ఉంది అనుకోండి, అంటే s square plus 5s plus 4. సో ఇది మనకు ఒక characteristic equation. By using this you can calculate this value, because in this equation zeta value is there
omega n value is there. So ఈ టైం డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ టు నో దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఓకే, తెలిస్తేనే మీరు ఈ 5 డొమైన్స్ నేర్చుకోగలుగుతారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా. TD is equals to 1 plus 0.7 zeta divided by omega n. See here, what is the zeta? How we can denote this? So zeta ని ఏమంటారు and omega ని ఏమంటారు? And you have to mention like that where zeta is, where omega n is. What we call zeta and what we call omega n. జీటా ని ఏమంటారు, ఒమేగా ఎన్ ని ఏమంటారు? Right. So zeta we can call as damping factor or as damping ratio, and omega n we can call as undamped natural frequency. Okay, so you have to mention like that. And remember this formula 1 plus 0.7 zeta omega n. So just note it down this formula. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చేస్తాం కదా, అక్కడ యూజ్ అవుతుంది. TD is equals to 1 plus 0.7 zeta divided by omega n. Okay, next time domain is rise time. So let me see that how we can define the rise time. So this is the rise time, and it is required for the response to rise from 10% to 90% of the final value for over-damped system. So over-damped system means, see here. Now this is the rise time. So rise time చూస్తే మీకు it is more than 1, అంటే ఒక సైకిల్ నుంచి ఒక టైం పీరియడ్ నుంచి మోర్ దాన్ అంటే ఎక్కువ స్పీడ్ లో వెళ్తుంది. ఇట్స్ రైజెస్ విత్ ఇన్ లెస్ టైం. సో తక్కువ టైంలో ఎక్కువ రైజెస్ అయింది కాబట్టి దీన్ని రైజ్ టైం అంటారు. అంటే this type of time domain is we can call as over damped system. What is the value of zeta for over damped system? Right, greater than 1. Okay, now, and it's so if it is lies 0 to 100% for under damped system. Okay, now because just every parameter, if zeta is less than 0, so zeta is equal to 0, then it is undamped system. Okay, when it is lies in between 0 to 1, that is under damped system. If it is equals to 1, that is critically, and greater than 1, that is over damped system. Okay, it is clearly says that. And this rise time formula is pi minus theta divided by omega d. Okay, now this is the formula, and here theta, first of all we have to calculate the theta. Okay, theta is equals to tan inverse of square root of 1 minus zeta square divided by zeta, and this is the angle we obtained from the right angle triangle. So it is zeta, and it is 1, it is square root of 1 minus zeta square. From this right angle triangle, according to Pythagoras theorem, and we got that tan theta is this one, and theta is equal to tan inverse of 1 minus zeta square by theta. While forming this value, you have to keep your calculator in degree mode. And omega d we can call as omega d is equals to omega n square root of 1 minus zeta square. So already this is the value we can get from the roots of characteristic equation, and here omega d we can call as damped frequency or damped natural frequency. Okay, so this is the second formula, pi minus theta divided by omega d. Okay, now next, peak time. Right, rise time, peak overshoot. So first peak time చూసాం.
So peak time is the time required for the response to reach the first peak. అంటే ఫస్ట్ పీక్ అంటే మా పీక్ టైం కన్నా తర్వాత ఉంది కదా, సో దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ దాన్ అవర్ రిక్వైర్డ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as పీక్. అంటే మనకు కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాని పీక్ అంటాం. ఓకేనా. అండ్ దిస్ ఫార్ములా ఇస్ pi minus pi divided by omega d. And while calculating this formula you have to be keep in radians mode. సో ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు రైస్ టైం ఉన్నాం కదా, రైస్ టైం వచ్చేసి pi minus theta divided by omega. So this is the value, right? సో omega t theta కనుక్కునేటప్పుడు రేడియన్స్ లో పెట్టుకోండి. ఈ టోటల్ వాల్యూ కనుక్కున్నప్పుడు సారీ theta కనుక్కున్నప్పుడు డిగ్రీస్ లో పెట్టుకోండి. ఈ టోటల్ వాల్యూ కనుక్కున్నప్పుడు రేడియన్స్ లో పెట్టుకోండి. ఓకేనా. రైట్. సో the peak time formula is pi divided by omega d. Already you guys know that omega d is equals to omega n square root of 1 minus zeta square. So this value and this value we can obtain from the characteristic equation. Next, so peak time, it is the time required for the response to reach the first peak. And next one is peak overshoot. It is also called as maximum overshoot. The maximum overshoot is the maximum peak value of the response curve measured from unity. Okay, unit అంటే మనకు కావాల్సిన ఒక వాల్యూ ఉంది కదా, వన్ వాల్యూ. ఆ వాల్యూ నుంచి పీక్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందో దాని యొక్క రేంజ్ ని కనుక్కోవాలి. ఆ రేంజ్ అనే పీక్ ఓవర్షూట్ అంటారు. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ లార్జెస్ట్ ఎర్రర్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డ్యూరింగ్ ద ట్రాన్సియెంట్ పీరియడ్. అంటే మనకు కావాల్సింది ఎంత, 1 రావాలి, బట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మోర్ దెన్ 1. దట్ difference we can call as error, and we can achieve this error in a during of transient period. Transient అంటే ఏంటంటే తక్కువ టైంలో ఒక పారామీటర్ అనేది ఎక్కువ సార్లు చేంజ్ అయ్యేదని ట్రాన్సియంట్ అంటారు. ఓకేనా. అండ్ ఇట్స్ ఫార్ములా అండ్ దిస్ మాక్సిమం ఓవర్షూట్ ఇస్ ఆల్వేస్ రిప్రజెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. సో మనకి ఎర్రర్ కానీ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఎఫిషియన్సీ కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిఫరెన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్. ఓకేనా. So maximum overshoot, peak overshoot is equals to e power exponential power minus zeta pi square divided by square root of 1 minus zeta square. Okay, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. e power, so this entire term is in the power of e. ఓకేనా. మైనస్, సో ఫస్ట్ మీరు ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి, మైనస్ ఆఫ్ zeta pi divided by square root of 1 minus zeta square. మీరు ఈ పర్టికులర్ వాల్యూని కనుక్కునేటప్పుడు keep your calculator in radians mode because pi is in radians, right? So first మీరు ఈ వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత ఈ పవర్ ఆ వాల్యూ వేస్తే దెన్ you can say the percentage. Okay, so this is the peak overshoot. Next, settling time. So that is the last time domain in the time domain specifications. Right. See here, it is the time required for the response curve to reach and stay within a specified percent, usually 2% or 5%. Okay. Suppose if it is at 2%, then it is called as 40. So ఒకవేళ మీకు 2% కనుక వస్తే దాన్ని the setting time we can represent it as 40. ఒకవేళ 5t అని వస్తే, so 5t we can represent wait, I will tell you. So if it is at 2%, the settling time value is 40. So మీకు ఎగ్జామ్ మీకు ప్రాబ్లమ్ అడుగుతారు, the settling time was 2%. What is time period? So ts is equal to 40 and here t is 1 divided by zeta omega n. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, టైం పీరియడ్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకేనా. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 5% and the time period is ts is equals to 3t. ఓకేనా. సో ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎర్రర్ అనమాట. ఇక్కడ యాక్చువల్ మీరు చూస్తే మీకు సెట్టింగ్ టైం దగ్గర గ్రాఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఈ కిందిగానే ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ 2% కానీ 5% కానీ ఎర్రర్ ఉంటుంది. ఆ 2% 5% ఎర్రర్లప్పుడు time period enta. So if it is 2%, ts is equals to 40 and t is 1 divided by zeta omega n. If it is 5%, the time period is 3t and t is 1 by zeta omega n.
This is about 5 time domain specifications of time response analysis. ఓకే, ఒక ట్రాన్సియెంట్ రెస్పాన్స్ లో ఎంత టైం పీరియడ్ చేంజ్ అవుతుందో మనం ఈ 5 స్పెసిఫికేషన్స్ బేస్ చేసుకొని we can find that performance of a particular system. Okay, so are you clear about this 5 formulas? Then we are going to be solve problems on this. సో ఇప్పుడు దీనిపై ప్రాబ్లం చేస్తాం. So I will let me see that problem on this. Should I wait for 1 minute? It is opening. Right. So you can see the you can see here, right, the question on the screen right hand side. A unity feedback system has g of s is equals to 16 divided by s into s plus 5. Now tell me that is it transfer function లేదా? So how whether it is transfer function or not? ఇది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అవుతుందా లేదా? Right. So most of them doing mistake here. Okay, ఎలాంటి చెప్పానండి, clearly says that a unity feedback system has g of s is equals to 160 divided by s into s plus 5 if step input is given. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఓన్లీ g of s వాల్యూ మాత్రమే, and they particularly given that a unity feedback system has, so h of s అనేది 1 అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ unity feedback system has 1 plus that is if a step input is given calculate. సో ఇప్పుడు ఈ దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ప్లేస్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు the formula for transfer function is 1 plus g of s. సో మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. what is the formula we have? g of s divided by 1 plus g of s h of s. So this is the transfer function formula. Okay now, c of s divided by r of s. Now so ఒకవేళ ఇక్కడ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఇవ్వలేదంటే డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఎందుకంటే జనరల్ గా ప్రతి ఒక్క కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా చేయాలి. ఓకేనా? ఈ విధమైన ఫార్మేషన్ చేస్తేనే అది ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్. ఓకేనా? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ యూనిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ హ్యాస్ అని ఇస్తే ఇది g of s అవుతుంది, h of s అనేది 1 అవుతుంది. ఓకేనా? నౌ ఇఫ్ యు సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ then you will get like this 16 divided by s into s plus 5 divided by 1 plus 16 divided by s into s plus 5 into 1.
So now finally we append the transfer function in this way. Okay na? So this is the transfer function. Transfer function అనేది ఇదంటారమ్మా, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ ఈస్ లైక్ దిస్. ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ ఫంక్షన్ అవసరం లేదు, మీకు డైరెక్ట్ గా క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే 1 ప్లస్ g of s h of s ఈక్వల్స్ టు 0. సో దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ ఫర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్. ఎందుకంటే మనకు కావాల్సిన టైం డొమైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని ఈ వాల్యూస్ దీనిపైన డిపెండ్ అయ్యి, కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ గా ఏదైనా ఇచ్చు లేదా ఈ విధంగా వేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు if you do this, then you will get the same answer. 1 plus 16 divided by s into s plus 5 equals to 0. So you get s square plus 5s plus 16 is equals to 0. Okay, now baga guర్తుపెట్టుకోండి. This equation represents the transfer function and this equation represents the characteristic. So మీరు note చేసుకోండి, characteristic equation is equals to 1 plus g of s h of s equals to 0. Now from this formula, from this problem, what we are going to find: damping ratio, overshoot and settling time. So let me calculate these values. The first value is, so first of all I just want to know that what is the zeta value, omega 1 value here. So s square plus 5s plus 16 is equals to 0, and this is the characteristic equation of a given system. And if you compare this with respect to the standard form, s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square is equals to 0. Now if you compare these two equations here, omega n you will get 4. And how we can get the zeta value? So just replace, just equating this, 2 zeta omega n is equals to 5, and zeta is equals to 5 divided by omega n. What is the omega? 2 omega n is 8. What is the value of 5 by 8? So what is the value of 5.8? 5 by 8? 0.65. So zeta value is 0.65. So first answer is kept. The damping ratio is 0.65. Okay na? So damping they need 0.625. So they need damping factor and damping ratio antaru. Okay na? Next, overshoot. So what is the formula for overshoot? Percentage of MP is equals to e power minus of zeta pi divided by square root of 1 minus zeta square into 100. This is the formula for maximum overshoot. Find this value. So 0.625 into 5. So you will get 1.96 numerator. So find the value of this. Let's choose the root of 1 minus
What is the value of maximum overshoot? Right. We will check the answer. Next, settling time. So settling time, they didn't given the 2% or 5%. So we had to calculate for both. We had to calculate for 2% or 5%. So you will see that answer for this maximum overshoot. Right. So this is the value of zeta 0.625 and settling time. So here the settling time was given. It is TS is equals to 40. So 40 for what percentage? 40 అనేది 2% వస్తుందా 5% వస్తుందా? For what percentage we are getting the settling time is 40. So here for 2%, right, settling time is for 40. For 5%, settling time is for 3T. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? Now we'll see that peak overshoot value. Right. So this is the value of peak overshoot. You will get 8.08. Okay. So you had to be find like this. So ఒకసారి చెక్ చేసుకోండమ్మా ఈ వాల్యూ మీకు వస్తుందో రాదని. 0.625 divided by so we got 8%. Have you all got this? Right. So we will do one more problem. So మీకు ఈ స్లైడ్ ఈ PPT లో ఒక దగ్గర 7-8 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మీకు ఈ PPT గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఈరోజు ఈవినింగ్. మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వర్కౌట్ చేసుకోండి, ఓకేనా? నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. So in this, so I want to know that in this equation, what is the zeta value and what is the omega n value? ఈ ప్రాబ్లం కి జీటా వాల్యూ ఒమేగా ఎన్ వాల్యూ కనుక్కోండి. What is the zeta value and omega n value? Omega n is 10. Okay. What about zeta? We will check that. 1 plus g of s. So I'm going to be directly write the static equation. H of s equals to 0. 1 plus g of s given
100 divided by s into s plus 5, right? And h of s is 1 is equals to 0. S square 5 5s plus 100 equals to 0. So from this equation, find the zeta value. Here 2 zeta omega n is equals to 5 and zeta is equals to 5 divided by omega n is already 10. So divided by 10, 2 times are 20. 5, 5 divided by 20. How much you get? 0.25. So this is the value of zeta. So zeta is equals to 0.25 and omega n is equals to 10. Now we need to find that 4 parameters here. What is the first one? Damped frequency of oscillation. Ante endi? What we have to find the answer for question 1? Damped frequency of oscillations ante em kanukovali, right? Super. Omega d. So omega d is equals to omega n square root of 1 minus zeta square. So omega n is 10 square root of 1 minus 0.254 square. And its omega d value is, what is the omega d value? So I got a 9.68. Is it correct? Nine point six eight correct now. So okay, I think nobody has a calculator, so no problem. Next, second one, time for first to overshoot. What is the value for this second question? Time for first to overshoot. First to overshoot అంటే ఏమొస్తుంది? TD. TD is delay time, right? So we'll see that. And maximum peak overshoot. Okay, ఇప్పుడు time for first to overshoot అంటే ఏమి చూసాం ఇప్పుడు. So the value of first overshoot peak time. Okay na? Overshoot అంటే maximum value అన్నమా. Okay na? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. TD అంటే డిలే టైము, TR అంటే రైస్ టైము. పీక్ టైం ని ఫస్ట్ ఓవర్షూట్ కూడా అంటారు. ఓకే సో TP is pi by omega t. Here omega t is already we got that 9.68. So keep your calculator in radians mode and you will get 0.324 seconds. And settling time. సో ఇక్కడ మీకు సెట్లింగ్ టైమ్ లో ఒకవేళ వాడు ఎంత పర్సెంటేజ్ అనేది ఇవ్వకపోతే యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఫర్ 2% అంటే 2 వాల్యూ మీరు కనుక్కోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా? సో టీ 2% అయితే టీఎస్ ఇది కొట్టు 4T అవుతుంది అండ్ 5% ఇస్ 3T. ఓకేనా? మీరు 2 క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. సో దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం ఇన్ దట్. జస్ట్ నోట్ ఇట్ డౌన్.
So now this is the third problem. Next. So this is the maximum peak overshoot, and you will get 44.48 percentage. And we can calculate the later. Then we'll solve that next problem. Right. So first is, what is the value of omega n and what is the value of zeta? So నాకు ఈ 5 ఆన్సర్స్ చెప్పండి. సో TD, TR, TP, TS and this. So first find the omega n and zeta. What is the value of omega n and what is the value of zeta? So omega n is 3.16 super. So because square root of 10 is 3.16. Next, what is about zeta? Zeta is 0.63. Next, find the delay time. So delay time formula is 1 plus 0.7 zeta divided by omega n. And TR formula is pi minus theta divided by omega d. And TP is pi divided by omega d. So find the TD value. What is the delay time value? So delay time మీరు just ఒక క్లూ ఇస్తాను చూడండి. Delay time is always you will get nearer to the 0.50%, అంటే 0.5 కి దగ్గరగా ఉంటుంది ఇప్పుడు కానీ. ఓకే, సో దాన్ని బట్టి యూ కెన్ గెట్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆర్ నాట్. TD is always get it is nearer to the 50% value. 50% the 0.5. Okay, so you will get 0.46 and 0.45. Okay, no problem. Then find this value, and here first of all you need to find the theta value. Theta is equals to tan inverse of square root of 1 minus zeta square divided by zeta.
What is the rest time value? What is the value of TR rest time? సో ఓకే స్టూడెంట్స్ it is time going to be up ఓకేనా. సో మీ ప్రాబ్లం తర్వాత చేయండి. సో మీకు ఈ పీపీటీ క్లాస్ గూగుల్ క్లాస్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను ఈవినింగ్. సో దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఓకేనా. రైట్. సో ఓకే స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ దిస్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.